emanzini njengoba ngikhulumile ukuthi kuqale iviki ephelileyo izakhamizi bezikhala zisithi azitholanga amanzi kodwa endaweni enjenge kubo Burnside anti ngabantu abavakatshayo labo bala izihlobo labo samwe balamanzi thina silawo sebengibuza ke kathi baba thina kungani singela amanzi manje hayi angithi seba extend wathi hayi uku extenda kwabo kathi ba extendela thina sodwa ubu Burnside vela amanzi ngathi manje sakwazi ukuthi omunye nje izakhamizi udade uGladys Nkomo intombi echatelo lo ngiyazi lemazi our legend uOxo uPeter Nkomo so asisithi hayi mina baba semele ngiulandele lo umzila wamanzi waxoxisana layo ukhansela wasesithena hayi mina ngikuma chambers kathesi sixoxisana ngakho hayi sebewavulile kodwa la namhlanje awekho amanzi yinto ehlupha abantu ngoba namhlanje sikhuluma ngecorona icorona ifuna irunning water pho irunning water asilayo senze njani izikotsho zethu lazo asasebenzi lesi sisebenzayo lesi siyagcwalelwa ngabantu esinye lapha sikuPitbrook kumbe sabulawa ngubani up to now asisebenzi lesi esinye sikuDaisley siyasebenza kodwa laso futhi siyandela so abantu bakhala ngamanzi kodwa ke noma kuyikuthi umkhathi awuzange wasivumela ukuthi sibe lamanzi lawa amanzi akhona kasinikaneni ngokulingeneyo yiko abakufunayo izakhamizi so kube sekubuya ke ama street lights kade ngakhuluma lo engineer uNdlovu ngingazi kumbele kwekhona engineer Ndlovu eCity Council ngamazisa la ukuthi kwenzakalani la ansakwazi ukuthi kumbe bakhona babekho ngoba isigaba sonke lesi uma ngalitshela ukuthi noma ngingu chairman we South World ngiphinde futhi ngingu vice chairman owe Ward 6 Development Committee ngisekela ubaba uWilliam Zulu onguye uchairman we Development Committee e Ward 6 indaba yama street lights ku Ward 6 sithwele nzima kakhulu otsotsi bangena nsuku zonke ezindlini lokuthi kathesi ukuthi noma ungathi uyenza ipatrol ungeke uyenze ipatrol umuntu ekucatshele uphakathi kweHonda Fit kuHonda Fit nxa umuntu ezihlalele ebusuku emnyameni ungamlanda wena uthi ubuza umuntu ungeke umbuze kodwa nxa kukhanya uyenelisa la ukuthi ubone ukuthi umuntu kade lo uvele silama Honda Fit ahamba usuku bonke la impahla zabantu zithona zigqekezi izindlu zabantu zithona zigqekezi ngenxa yobusuku obungela malayithi imigwaqo njeba ngikhulumile lapho ekuqaleni bantu bami imigwaqo izolo thina sesakhula ibilungiswa zimali ezivela eBhawa iBhawa lezi sazi inherita from ubani uSmith abantu babethi banganatha imali zakhona iCity Council iziqokanise yizo zasenza yonke silver service delivery yayingadinga imali ku central government yayidingela imali kumaBhawa pho
amabhawa khona asebenzi amanye saphiwa abanye abantu so iqiniso lonke angisakwazi ungakhangela nje ngithemba lingene ngo-Isiam sacela kudala i-city council ukuthi kabalethe at least igrade lapha hayi akulalutho esilitholayo sithole ngiyabona likhangele le city le shopping center yena sizwa kuthiwa ngubaba uSimela onguye oqondane lani le complex le akala sikhathi la samdinga njengezakhamizi ukuthi akazolungisa imigwaqo thina ngithe singena la eSebhabhule ngo-1984 ama-trucks more than 5 tons ayengavunyelwa ukungena laphaya kodwa namhlanje uzathola more than 7 tons ziphakile zibulala imigwaqo yemasebhabhu asiyo mgwaqo ohamba ngama-60 km an hour although abanye bachama 120 kona imigwaqo yama-30 to 40 km unanzelela ukuthi abantwana bayaquma izakhamizi ziyaquma kodwa hayi ama-big trucks ayangena izimota lazo zenzela okunye yikho imigwaqo la isifa kanje i-priority yethu yona le ukuze ube uphila ngithi yiwo amanzi impilo phela okwesibili khona ukuthi ohamba khona imigwaqo nale esikhuluma ngayo okwesithathu ukukhanya kwakho okwenza ukukhanya kuyini uNkulunkulu kunika ilanga akunika inyanga thina ngokukhalipha kwethu njengabantu ama-human beings saletha ama-lights they are very important ingxenye yokuphila kodwa wena ungathi akusasebenzi futhi ukuthi lawo ingqondo zakho azisasebenzi mina ngehlukene labanye abantu ku-politics zami mina bengikhangelane lo yabona i-politics esesiyazifundiswa thina abantu abamnyama ngiyokuthi sonke sikhangelane lo bani lo hulumende ukuthi asenzele yonke into kanti uhulumende laye ulendubo zakhe lezi ezibheke akhangelane lazo abelungu laba babe lendawo zabo babe lento zabo ebabezenzela bona bengadingi uhulumende nanku mina ngithi ngabe ukhansela uyangincedisa ukuthi i-Bellevue Recreation Club ithathwe izakhamizi ama-gains esithi ngama-profits aphuma kuliyana i-Recreation Club abe yiwo azakwenza ukuthi silungise imigwaqo silungise amalayithi silungise lamabholu for those people abangenelisi ukubhadala amanzi ngoba ilizwe lelantandane ngipensiona mina kodwa I still have to pay ama-rates like as if I'm a young person. I still got to pay water and electricity as if I'm what? I'm a young person, yet I'm old. I'm no longer working. So if we can have Bellevue Recreation Club, if we can have inkunzi so far, silenkunzi, where we can have ama-profits, ayiwo azasenelisa ukuthi silungise yonke into le singadingi imali ku-city council singadingi imali kuhulumende sizenzele imali zethu ibe nxa kuyikuthi uhulumende uloku bekulutho kabe yikuthi yengezela phezulu kwalokho esilakho nxa i-city council isithi izoletha ulutho kube yikuyengezela kulokho enjani esilakho asisebenzeni ingqondo thina sikhule ngezikhathi zobosivakho
labo mabhodoko abasithi labo ozemura kwakulala undoda lo ochikerema laba ababela amabhasi la kuthiwa izebra obaba la umnikazi wamabhasi ophela ndaba they were flying back ama-profit ebantwini kubhura ukuthi kwencintisane ini ama-African townships babengadingi ukuthi uhulumende abenzele thina ipolitics yethu le sesayifundayo from 1980 ngiyokuthi uhulumende kumele asenzele yonke into hayi akumelanga kube njalo ngiyalizwa pha leso ngizobuza lapha njengoba kathesi kuthiwa kule 3% retention fund yes likhuluma ngabo recreational club ukuthi kumele kuvuselelwe kathi sofa i3% lapha isisebenzeni okathesi ibisebenza enkunzi ukuthi ngabe ukuthi silesikhathi bese ngaya siyobona enkunzi ngilitshengisa ukuthi inkunzi yilokhu lalokhu sokunjani osekweneliswe yini 3%. Kanti ke yona 3% time and again nge-rate ye-value yemali yeZimbabwe ayisebenzi kangako kimi mina ngomeconomics engiwufundile akusebenzi kangako ngoba iyadivaluwa time and again yangizwisisa ngabe kuthiwa ilizwe leli lile-stable economy iqinisa lonke i-3% was going to sustain everything. But as it is, that 3% time and again is get devalued. And how many of us are paying a city council? Because that 3% comes from what? From your water, from your rates. So how many Ward 6 residents are paying? Ngikolela khonapha mntanami hayi angifuni ukuthi ngibeke ukhansela endaweni engasiyo ungixolele khonapha iqiniso ngalokuthi uyazama lapha azama khona kodwa the powers that be lingizwisise khonapha the powers that be ngiyabona la ye kuyamehlula angiyabona ukuthi kathesi silwa lo town council I mean town clerk so what can you get oza kuzuza ebantwini abalwayo ikuyini so laye angaba engxenye efuna ukuthi enze lokho akwenzayo kodwa ngempi abalayo khona le kuma chambers plus the very people who are professional angithi ngikhuluma ngabo bani management or director of housings and what have you they've got their own politics now against the councillors and the councillors have got their own politics against what the secretary or town clerk. So what can you get from there? If I say kathesi councillor uruziwe uyehluleka lapha lalapha I'll be wrong because where does that emanate from? It emanates from the very person kathesi ante sefuna ukukhipha ubani umeya the same council anti umeya befuna ukuthi ngala iyatshintsha ayisiko. So what can you get from that kind of scenario? So I don't want to put a councillor in a predicament yokuthi ezinkulumo engayisiyo. Yeah. My last question ngizafuna ukwazi nge-credit policy. I-City Council introduce i-credit policy eLivisian before kuvalwe for i-lockdown. Did ama-consultations. Yes. Ngapha ngisakwanisa ngofika but kwamanye ama-communities ngafika. Sakhuluma ngakho sibili. Into izakhamizi zahle zathi azifuni naliyani into. They must go back to drawing table and rethink because by doing so bebesebenzela ama-pensioners anjengami ukuthi ngicine ngithathelwa indlu ngoba ngizazifaka i-commitment
engasoze ngiyenelise. Izolo imali ibile value yayo. Namhlanje ke inga. So abadala bahle bathi ngokukhula kwethu phela izindlu lezi they are owned by pensioners. Young people like you alikabilazi izindlu. Noma lilazo kodwa liyakwazi ukuthi kunzima. Ngoba time and again imali yenu injani? It's going down the drain. So sala payment plan yabo leyana sathi credit policy yabo leyana sathi take it back to your what? To your drawing board and come back with what? With the policies that suits the people. City council, as I said, besikhulume informally. Maybe now I can talk formally. The city council has got to revert back to 1980s, how they were accumulating imali. Not this indlela sebesenza ngani bayalwa i-central government ilwa le-local government. Ayisiko. I-blame game, actually, this is what I'm saying. City council will blame this central government. Central government will blame the local government. That must stop. They must revisit what Obama Protocol were doing, Siwela were doing, Onaison Jove were doing. Yabona. If they can capture what Onaison Jove were doing, Lavoma Protocol, Siwela, this Bulawayo will be back to its normality. Because this Bulawayo was an envy to the whole world. You know Abidin. I don't know whether up to today Iloki Twin City conversation here. There was one time when it twinned with us. Because of what? Of the policies that were made by Abadala and Ovanjongoma Potok. So let's revert back to, let's leave politics, the central government to the central government. Let's stick to our own local government policies.